ചില ആഗോള പ്രതിച്ഛായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സും ഉയ്ഗൂർ വേട്ടയും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയുടെ രാജ്യാന്തര കൊള്ള, ഇസ്രായേലിൻ്റേത് അപ്പാർത്തൈറ്റ് തന്നെ എന്ന് ആംനസ്റ്റി, കർണാടകയിലെ ഹിജാബ് വിലക്ക്. സ്വാഗതം, ഇത് മീഡിയ സ്കാൻ. അനീതി പരന്നിരിക്കുന്നു. അടിച്ചമർത്തലാണ് എങ്ങും. വാർത്തകളിൽ അവകാശ നിഷേധങ്ങളുടെ അശുഭ സംഭവങ്ങൾ നിറയുന്നു. എന്നാൽ തിരുത്താനല്ല അധികാരികൾക്ക് താൽപ്പര്യം. വാർത്തകളെ സ്വാധീനിച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ്. ചൈന, റഷ്യ, ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ തുടങ്ങി പലയിടത്തും ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 4-ന് ചൈനയിലെ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. എന്നാലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് പൊലിമ കുറയാതിരിക്കാൻ ചൈന ശ്രദ്ധിച്ചു. This first performance is dedicated to the celebration of spring, to renewal, to growth. Today is Li Chun, the beginning of spring, and as we start to leave the freezing temperatures behind us, our hosts want to welcome everyone to a new spring together. 北京第24届冬季奥林匹克运动会开幕。മഞ്ഞിൽ നടത്തുന്ന കായിക മത്സരങ്ങളാണ് വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത. കോവിഡ് ഉത്ഭവവും ഉയ്ഗൂരുകാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രചാരണായുധമായി ഇതിനെ ചൈന ഉപയോഗിച്ചു. അനീതികൾ തിരുത്തുകയല്ല, അവരെ വാർത്താ പൊലിമ കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കുക. റഷ്യയുടെ സൗഹൃദം ചൈനയ്ക്ക് നിർലോഭം കിട്ടി. രാഷ്ട്രീയം ശരിക്കും കളത്തിലിറങ്ങിയ കളിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബെയ്ജിംഗ് വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്. അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് ചൈന തന്നെ. ഒരു ലക്ഷ്യം ഉയ്ഗൂർകാർക്കെതിരായ ഭരണകൂട ഭീകരത മറച്ചു പിടിക്കുക തന്നെ. I wonder, are they not aware of what China is doing? If there is something... ഒളിമ്പിക്സിനോളം വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു ബഹിഷ്കരണ സമരങ്ങൾ. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടിയരക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ലോക മത്സരങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ ചൈനയിലെ ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി വേവലാതിയിലാണ്. വർഷങ്ങളായി കാണാതായവർ, തടങ്കലിലുള്ളവർ. I want my husband back. This is my father. He's also my hero. I don't know if he's alive or not now. My father has been detained. Uyghurs in the U.S. are searching for missing family members they say are detained in Chinese internment camps. They are innocent. They didn't do anything wrong. Just because of Uyghur ethnics, people need to speak up. Let the world know what's happening. Former prisoners are testifying on what the international community is calling a genocide against Uyghurs in Xinjiang. China is hosting the 2022 Winter Olympics, and this year it's about much more than sport. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പീഡന കഥകൾ. Distract the world from China's oppression of Uyghurs. There's ongoing genocide, and there's millions of people suffering in this moment when you watch this Olympics in China. 2008-ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഹൂ ജിൻ ടാവോ ആയിരുന്നു. വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് വേദിക്ക് പുറത്ത് കുറച്ചൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഷീ ജിൻപിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുണ്ട്. Back then, under President Hu Jintao, China was experimenting, allowing more journalistic freedom, and foreign reporters covering the games were able to do stories that now, under Xi Jinping, they cannot. They're free to do what they like in the Olympic bubble, but that's it, and the restrictions have as much to do with politics as they do with the pandemic. ചൈനക്കുള്ളിൽ ഇന്നും ഇരുമ്പുമറയുണ്ട്. സിൻജിയാങ്ങിലെ ഉയ്ഗൂർ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ അടക്കം ലോകമാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. Every aspect of human rights in China has gone worse. At the same time, the Chinese government has gone so much more confident about its own political system, its own governance model. That is the Chinese approach. This is a holistic approach, and it proved to be very successful over the past 5-6 years. And that is the other side of China's Olympic story.
the one where much of the initial evidence of what was taking place had to come from space, satellite pictures, because foreign reporters were locked out of Xinjiang for so long, where human rights abuses are now described as holistic by journalists working under a government that makes a habit of the propagandistic in Beijing. ഒളിമ്പിക്സ് ചൈനയ്ക്ക് ഒരു പ്രചാരണ വേദിയാണ്. കളികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്, അരങ്ങിലെ കലയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്. ഒളിമ്പിക് ദീപം സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിച്ച 2 പേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. And ceremonies are actually very political events. It's politics presented as art. Everything that we saw was imbued with symbolism and with meaning. The final torchbearers, a Uyghur from Xinjiang and a majority ethnic Han Chinese bearing the torch with her, sending a message of ethnic harmony, a very touchy subject for China. ഈ 2 പേരിൽ ഒരാൾ ഗാൽവാൻ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്ത കമാൻഡറാണ്. Winter Games currently underway in the Chinese capital have made headlines for the past few months. Many leading nations diplomatically boycotted the games, citing China's human rights abuses as the reason. India is among those countries that boycotted the games. However, its reason was different. A Chinese soldier, Kui Fabao, who was involved in the border clash with Indian soldiers at the Galwan Valley 2 years ago, was fielded as the torchbearer at the Winter Olympics. ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചത് ചൈനയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലും. ഈ ദീപവാഹകരിൽ ഇടത്തെയാൾ ചൈനയുടെ വനിതാ സ്കീയിങ് താരം ദിനിഗീറാണ്. ഉയ്ഗൂറുകാരിയാണ് ഇവർ. ഉയ്ഗൂറുകാരെ തങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകാനാവാം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഷിൻജിയങ്ങിലെ ഉയ്ഗൂർ വേട്ട മറച്ചുവെക്കാനാകില്ലെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു. ഒളിമ്പിക് ദീപം ഇക്കുറി വഹിച്ച ദിനിഗീർ എന്ന ഉയ്ഗൂറുകാരിയിലൂടെ ചൈന മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട്. അത് തുറന്നു കാട്ടുന്നു 2008 ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദീപം വഹിച്ച കമാൽ തുർക്ക് എന്ന ഉയ്ഗൂറുകാരൻ. 2008 ശേഷമാണ് ഷീ ജിൻപിങ്ങിന് കീഴിൽ ഉയ്ഗൂറുകാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സാംസ്കാരിക വംശഹത്യയാണ് ചൈനയിൽ നടക്കുന്നത്. അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനായ തൻ്റെ പിതാവിനെ തടങ്കലിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന. My father, Yalqun Rozi, is a renowned literary critic, writer, orator, and an accomplished editor of Uyghur literature textbooks. He was arrested and sentenced to 15 years in prison by China. His only crime was being an Uyghur scholar who loves his people, his culture, and seeks prosperity for his people. ബെയ്ജിംഗ് വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് സത്യത്തിൽ ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മറച്ചുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും ഈ ജനസൈഡ് ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാവരും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തവരിൽ ഈ പഴയ ചൈനീസ് താരവുമുണ്ട്. സ്കൈ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ചൈനയുടെ ഉയ്ഗൂർ വേട്ടയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഉയ്ഗൂറുകാരെ അവിടങ്ങളിലും വേട്ടയാടുന്ന കഥകൾ. Ölse belki onun hazısını tutarız, ağlarız, geçer. Durduk yere kayıp yani. Öldüm mü, kaldım mı, ne oldu, ne bitti, hiçbir şeyden haberim yok. Hey son, take good care of your mommy. Then the phone was cut. ചൈനയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഇങ്ങനെ കളങ്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സും CGTN പോലുള്ള ചാനലുകളും ഉപയോഗിച്ച് അതവർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. CGTNൽ ബെയ്ജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിനെ വാഴ്ത്തുന്ന സിംബാബ്വെ പ്രതിനിധി ഇതാ. How do you and people in Zimbabwe see the Beijing Winter Olympics? I've been watching, the games myself personally. I love sports. I love seeing people skating, and the alpine ski, the ice hockey, and I've been, first of all, the opening, the opening of the Olympics was something extraordinary. I've never seen anything like that in any sporting event. It caught my breath, and I really admired the thinking behind. The people in Zimbabwe love sport. They are a sporting nation, so they are watching the Beijing Olympics, and actually they are warm towards China hosting the Beijing Olympics. As you are aware, His Excellency the President. ഒളിമ്പിക്സിൽ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ വിഷയം. ചൈന അതിൻ്റെ മോശം പ്രതിച്ഛായ ഇതിലൂടെ നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് വിമർശിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ കാര്യമോ? അത് പടിഞ്ഞാറൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരില്ലെങ്കിലും ചില പഠന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.